Dear students, today we are going to learn about comparison of fractions in like fraction as well as in unlike fractions. Okay, if two or more fraction given means how will you find out which one is greatest fraction and the smallest fraction? Okay, let's see. Before that, we must know what is like fraction. Okay, fractions having the same number as denominators are called like fraction. Like fraction அப்படின்னா denominator value same number இருந்தா அந்த fraction நம்ம like fraction அப்படின்னு சொல்லலாம். Now see the example, that is 6 by 5 comma 4 by 5. Now see the both the denominator numbers are same. So இந்த மாதிரி denominator numbers வந்து சேமா இருந்தா அந்த ஃப்ராக்ஷனை நம்ம லைக் ஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட், if the fractions having the same denominator value சேமா இருந்தா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். let's see the condition. when the denominators of two or more fractions are the same, the fraction with greater numerator is greater. அதாவது டூ ஆர் மோர் ஃப்ராக்ஷனில் டினாமினேட்டர் வேல்யூ சேமாக இருந்தால் அந்த ஃப்ராக்ஷனில் நியூமரேட்டரை பார்க்குறோம். நியூமரேட்டரில் எந்த ஃப்ராக்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இருக்கோ அந்த ஃப்ராக்ஷனை தான் என்ன சொல்லலாம், கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். Now see the example. Look at the picture. So the fraction is the total number of part is 4. Therefore 4, the numerator value is 1 part is shaded. So the fraction is 1 by 4. Now look at the second picture. So here also the denominator value is 4 because 4 parts are given. So the numerator value is 3 parts are shaded. So value is 3 by 4. Now compare first fraction and second fraction. The denominator values are same. So look at the numerator value. So denominator value same இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டரை பார்க்குறோம். நியூமரேட்டரில் எந்த வேல்யூ வந்து கிரேட்டராக இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் கிரேட்டஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் 1, செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனில் 3 இருக்குது. ஸோ 3 is a greatest number. So I am introduce the sign greater sign here. Okay, now see the next example. In the first picture, the fraction is total number is 4, that is denominator is 4, numerator one part is shaded, so 1. Then the second picture is again the denominator value is 4, numerator value is 2 because 2 parts are shaded. Okay, then the third picture, so again the denominator values are same 4, but the numerator is 3 because 3 parts are shaded. Now compare first and second fraction. Okay, denominator same is we have to consider only the numerator. So first fraction is 1, second fraction numerator value is 2. So which one is greater? 2 is a greater. Okay, so I am going to use the sign greater here. Again compare second and third fraction. Okay, so second fraction the numerator value is 2, then third fraction the numerator value is 3. So which one is greatest number? Yes, 3 is a greatest number. So I am going to use the sign greater sign here. Okay, so இந்த மாதிரி தான் 2 or more fractions கொடுத்துருந்தாங்கன்னா denominator value same ஆனா numerator values பார்த்துட்டு and then greater sign வந்து யூஸ் பண்ணணும். இந்த greater sign எந்த சைடு நம்பர் greatest இருக்கோ அந்த சைடில் ஓப்பன் சைடில் இருக்கணும். Okay, now see, arrange the fraction in ascending order. What is ascending order? Ascending order means smallest number to biggest number. Now arrange the given value into ascending order. So the sums are 5 by 8, comma 9 by 8, comma 3 by 8. So the answer is the denominators are same. So we consider only the numerator value. So the smallest value is 3. So the first fraction is 3 by 8, second fraction is 5 by 8, then the third fraction is 3 by 8. Therefore the answer is 3 by 8, 5 by 8 and 9 by 8. Now see how to arrange the fraction in descending order. Descending order means biggest to smallest number. Okay, so the sums are, I am going to write the same sum, that is 5 by 8, comma 9 by 8, comma 3 by
8. Okay, so the answer is the biggest fraction is 9. Numerator value is 9, that is 9 by 8. Second one is 5 by 8. Then third value, that is least value, is 3 by 8. Okay. So next topic is unlike fraction. What is unlike fraction? Let's see the definition. Fractions having different denominators are called unlike fraction. Unlike fraction அப்படினா denominators values வந்து different இருந்தா unlike fraction, same இருந்தா like fraction அப்படின்னு சொல்லலாம். Now see the example, that is 1 by 5, 2 by 9. Now see the denominators. Both the denominators are different, so we can say it is a unlike fraction. Okay. Now if the fractions having same numerator means what is the condition? Numerator value same இருந்தா என்ன condition னு பார்க்கலாம். When the numerators of two or more fractions are the same, the fraction with the smaller denominator is greater. அதாவது 2 or more fractionல numerator value வந்து சேமா இருந்தா denominator பார்க்கணும். denominatorல எந்த வேல்யூ ஸ்மாலஸ்டா இருக்கோ அதுதான் நம்ம greatest value கன்சிடர் பண்ணணும். Okay, now see the example. Look at the picture. So the fraction is denominator value is total number of part is 6. The numerator value is 1 because one part is shaded. The fraction is 1 by 6. Now see the second picture. Denominator value is 8. Numerator value is 1. Therefore the fraction is 1 by 8. Okay. Now see the both the numerator values are same. 1 same இருக்கறனால denominators பார்க்கற denominatorல எது smallest value அதுதான் வந்து greatest fraction கன்சிடர் பண்ணனும். So here 6 and 8 இருக்கு. 6 is a smallest number. So I am going to use the sign greatest sign. இந்த sign வந்து எந்த சைடு நம்பர் கிரேட்டஸ்டா இருக்கோ அந்த சைடு the number the sign should be open. Okay. Now arrange the values, that is 4 by 8, 4 by 2, 4 by 6 in descending order. Descending order means greatest number into smallest number. Okay, therefore the answer is here the smallest number is denominator 2. So denominator smallest இருக்கிறத greatest consider பண்ணனும். So the first fraction is 4 by 2. Then the second fraction is 4 by 6. Then the third fraction is 4 by 8. Therefore I am going to use the sign greatest sign is here. Thank you children.